change it to I can change it to the PowerPoint. Yeah, just share screen. You are co-host right now. Okay. Yep, we're good. Good? Yeah. Yep. Okay, well, and then one more question, guys. How long total? 1 hour at least? 1.5 hours. It depends how much you want to speak. So no problem. No, it's okay. It's whatever you need, I would do. I just want to make sure that we're respectful for everybody's time. 1.5 hours is good, I think. Perfect. Okay. Well, listen. Hello, everybody. I'm very thankful to be here, and I will talk slowly, and then I will pause so that everyone can have a good translation. But since I will introduce myself, I am Charlie, which maybe Engine says that many of you know. So I am many people think I'm physical therapist. Many people think I'm strength coach. In all of the topics that I talk about, everything is very much together in one piece. Yeah. Herkese merhabalar. Bugün burada olduğuma heyecanlıyım dedi Charlie. Charlie bir herkes beni fizyoterapist olarak düşünüyor ama kuvvet koçu kendisi. So the message that we have today is very much consistent with having the therapists and the strength coaches working together. Burada vereceğimiz mesaj aslında oldukça net. Antrenörleri ve terapistleri ve koçları, antrenörleri beraber çalıştıracağız. And the way that we can start to utilize what coaches do well and what therapists do well is first by selecting the same exercise program regardless of where the athlete or the patient starts at. Ve yani hem antrenörlerin hem de terapistlerin iyi yaptığı şey sporcunun veya bir kişinin egzersiz olarak nerede durduğundan bağımsız olarak iyi egzersiz seçebilmesi. So, of course, many people have limitations in what they can do, but it is still very important for this concept to start at what might be perfect with no limitations. What do you mean? So when we try to have everyone work together, very often the program is only for someone who is injured. Or maybe the program is only for the elite athlete. What we're going to talk about is start with the program that is for elite, and then we use lateralizations and regressions to find the perfect position for everybody to be in the same program. Şöyle yani terapistler ve antrenörler kendi işini iyi yapıyorlar ama yaptığı işlerin bazı sınırlılıkları var. Bizim burada yapacağımız şey şu: elit bir sporcu için olan bir programı alacağız ve bunu işte lateralizasyonlarla değiştirerek herkes için uygun ve herkes için yapılabilir bir şekilde getireceğiz. So everyone can start to think of what is the best program that they would want to use for performance, for injury prevention, or general fitness. Everybody can start to think of the program that they want to use. Yani herkesin aklında kullanmak istediği bir program beliriyor. Yani ya performans için, ya yaralanma için ya da genel bir fitness için kafanızda bir program oluşuyor. Okay, so when everybody starts thinking of that, then lateralizations and regressions gets matched to the program,
and then we find a very, very good place again for everyone to work together. Ve bu lateralizasyonlarla ve regresyonları düşününce bu programlar çok iyi bir araya geliyor ve herkesin beraber çalışmasına ortam sağlıyor. So I think from all of the different concepts that I think are very important, there's two things that we should keep in mind. Hı hı. Bu yani önemli olduğunu düşündüğüm konseptlerden iki şeyi akılda tutmak gerekiyor. Number one is that always, as we said, everyone can work together within the same program. Bir, herkes aynı program içerisinde bir arada çalışabilir. But the second thing is also that we have a system around how we do that and how we work together. Ve ikincisi de bu nasıl bir arada çalıştığımız ve bu sistemde nasıl çalıştığımız konusunda bir düzene ihtiyacımız var, bir sisteme ihtiyacımız var. The importance of a system is so that we do it the same way every single time, so we don't miss anything and we have a chance to be reproducible. Ve bu yani sistemimiz olursa eğer bir şeyi aynı şekilde yaparız ve tekrar üretilebilir bir sistemimiz olur. So lateralizations and regressions is a system on how we can utilize program design and choosing the right exercises, again using the coach and the therapist together. Ve bu lateralizasyon ve regresyon bir sistem. Bu sistem antrenörün yani kuvvet koçunun ve terapistin bir arada çalışmasına izin veren bir sistem. So as a way to explain a little bit, maybe when I ask you to think about the program, you said that doing the bench press is a very good exercise that you think is good for them to do. Bunu düşünürken şöyle başlayalım. Diyelim ki bench press yapmanın iyi bir egzersiz olacağını düşünüyorsunuz. So there's a lot of things that can limit the exercise of the bench press. Yani bu bench press egzersizini sınırlayabilecek bir sürü faktör olabilir. Sometimes the shoulder might hurt is one limitation. Bazen mesela omuz ağrısı bir limitasyon olabilir. Maybe you don't have any bars to use for the bench press, but you only has dumbbells. Belki hani bench press için kullanmak için bir barınız yoktur, sadece dumbbelliniz vardır. Maybe one shoulder hurts, but the other one does not. Belki bir tane omzunuz ağrıyordur, diğeri ağrımıyordur. So what we will try and do is understand that why you would use the bench press in the first place. Yapacağımız birinci şey şu, neden ilk başta bench press'i kullanmak istedik? And then we maybe can find a different exercise that doesn't hurt the shoulder, but accomplishes something very, very similar to the bench press. Ve belki de hani başka bir egzersiz bulabiliriz ki bu bulduğumuz egzersiz hem omuzu ağrıtmaz hem de bench press'te kazandığımız şeyleri verir bize. So when we choose something different than the bench press, but it accomplishes something similar, that's going from bench press to the new exercise, that's a lateralization. Yani bu seçim, yani bench press'ten farklı bir egzersiz seçtiğimizde ve bu bench press'in sağladığı faydalara benzer faydalar sağlayınca buna lateralizasyon diyoruz. And then we try to understand why the shoulder hurts, and we will do rehab exercises or therapy, and those, the bench press here is the regressions. Ve işte bu diğer egzersizi yaparken bench press'e neden omzun ağrıdığını bulmaya yönelik işte fizyoterapi vesaire yaparız ve burada da bench press'in regresyonunu yapmış oluyoruz.
So we will use the system to decide how do we make the bench press into something else and something that will help us be better, so we can take these two and bring them back to the exercise that you want to do. Ve hani böyle yaptığımızda hem bench press'ten başka bir egzersiz bulmuş oluyoruz, hem de bench press'i nasıl ağrısız olarak yapmaya çalışmayı, ağrısız olarak yapabiliriz onu düşünüyoruz ve bu ikisini nasıl daha iyi bir yerde buluşturabiliriz, bunu deniyoruz. It's very, very important to begin this process by you selecting the most important exercises that you want to use. Ve burada buna başlarken ilk yapmamız gereken şey kullanmak istediğiniz en önemli hareketleri belirlemek. You can pick anything you want, and the system will help pick the next best option and utilize a good therapist. Hı hı. Ve yani burada bir egzersiz seçiyorsunuz ve sistem size kullanabileceğiniz en iyi diğer egzersizi öneriyor ve bu arada terapistle birlikte çalışabiliyorsunuz. So, of course, there are many, many good exercises, but it is still okay for you to say, this is the one that I want to do, this one is the best. Hı hı. Ya tabii ki de bir sürü iyi egzersiz seçimi var ama size kalmış, hani ben bu egzersizi yapmak istiyorum, bu en iyisi seçimi size ait. Okay, so when we will talk about lateralizations first. Hı hı. Şimdi ilk önce lateralizasyondan bahsedeceğiz. Remember, lateralization is we're picking or choosing something else for some reason we can't do our best exercise. Hı hı. Lateralizasyonun mantığı bu, bizim en iyi, ya herhangi bir sebeple kendi en iyi egzersizimizi yapamıyoruz. Bunun yerine başka bir şey seçiyoruz. So I used bench press as an example, but of course you can use anything, but we'll talk a little bit about bench press. Hı hı. Bench press'i örnek olarak kullandım. Hani herhangi başka bir şey de seçebilirsiniz. Bench press'e devam edeceğiz. So for every single exercise in your program, we have to answer a question. Programımızdaki her bir egzersiz için cevaplamamız gereken bir soru var. What are we trying to accomplish with this exercise? That is the question we have to ask for every exercise. Her egzersize sormamız gereken soru bu. Bu egzersizle ben neyi başarmayı hedefliyorum? What is the physiological response that we are trying to accomplish? That's the question. Hı hı. Ya, hedef kazanmaya çalıştığımız fizyolojik cevap hangisi? Soru bu. So if we use bench press, we can say something like upper body strength. Bench press örneğimize devam edecek olursak üst vücut kuvveti hedefimiz. Maybe if you use lighter weight and go very, very fast, we can say upper body power. Belki yani düşük ağırlıklarla çalışıp daha hızlı olmayı hedefliyor, yani hızlı olmaya çalışıyorsanız üst vücut gücünü kazanmaya çalışıyoruz diyebiliriz. You can maybe be more specific and say it's upper body push or upper body horizontal push. Hı hı. Belki biraz daha spesifik olabilir ve işte üst vücut itişini hedefliyoruz veya üst vücut horizontal itiş hedefliyoruz diyebilirsiniz. The most descriptions that you can give, it will give you more options to think about for a lateralization. Bu bütün vereceğiniz cevaplar üst vücut lateralizasyonu için size yol gösterici olacak. So step one in this system is to have a program that you think is perfect for the person that you want to work with. Hı hı.
Ya bu sistemin amacı çalışacağınız kişi için mükemmel bir sistem programı oluşturmak. Step 2 is to answer for every exercise that you want to do. What is the physiological response that you are trying to accomplish? İkinci adım, bütün bu yapacağınız egzersizde hedeflediğiniz fizyolojik cevap hangisi? Hedeflediğiniz. So if we're going to say that bench press is upper body push strength, we should also say that bench press is not the only exercise in the world that can do upper body push strength. Eğer diyelim ki işte üst vücut itme kuvveti için bench press çalışıyorsanız diyebiliriz ki sadece ya bunu geliştiren sadece bench press yok. Başka bir sürü egzersiz var. Maybe I can do incline bench press. Belki incline bench press, eğimli bench press yapabilirim. Maybe I can do overhead press. Belki başüstü overhead press yapabilirim. Maybe I can use dumbbells or kettlebells to do my press. Belki dumbbell veya kettlebell'leri kullanabilirim. Maybe I can use bands or do push-ups. Belki band veya işte şınav çekebilirim. Maybe I can do push and I have the sled behind me to create strength. Belki işte itme çalışıyorumdur ve arkamda işte zorluk yaratması için bir ağırlık vardır, silet vardır. It's quite possible that we can talk all day about different exercises that meet the definition of upper body push strength. Ve hani bir sürü egzersiz düşünebiliriz. Üst vücut itme ve kuvvet içeren. They would all be possible lateralizations from the bench press. Bunların hepsi bench press'ten olası lateralizasyonları gösteriyor. So I don't know which one is better. I think we can be strong for all of those exercises. Hangisi daha iyi bilmiyorum. Bence eğer bütün bunların hepsini yapıyor olsaydık daha güçlü olurduk, daha kuvvetli olurduk. Maybe for some people one is better than the other, but I still think they're more similar than different. Bazıları için hani biri diğerinden daha iyi olabilir bazı kişiler için ama bence yine de bunların çoğu farklı olmaktansa daha birbirine benzerler. So when you do some type of evaluation of maybe the person's body or even the equipment or environment that is available, you may find that bench press is not a good option. Belki kişiyi değerlendirdiğinizde, kişinin vücudunu değerlendirdiğinizde veya işte kişinin sahip olduğu ekipmanları değerlendirdiğinizde bench press'in iyi bir opsiyon olmadığını göreceksiniz. And if this is the case, you simply choose something else that creates the same response. That's the lateralization. Eğer durum buysa aynı sonuçları oluşturacak başka bir egzersiz seçersiniz. Bu lateralizasyon oluyor. Okay. So we're going to use a lateralization sometimes when you don't have the equipment available. Bu sebeplerinden bir tanesi bazen işte ideal ekipmanınız yok. So if you think that bench press is the best exercise ever, you are allowed to think this because it's important to believe that what you're doing is the best possible. Eğer bench press yapıyorsanız hani yaptığınız şeyin en iyi yol olduğunu düşünmek daha kolay oluyor. But maybe it's a public gym and every bench is being used, to talk on the phone or to do sit-ups. They're not even bench pressing, but you can't use the bar. Hani belki işte diyelim gittiğiniz spor salonundaki bütün bench press'ler kullanılıyor. Ve siz kullanamıyorsunuz. But it's so important. You have to get upper body push, so you're going to pick something that is similar, and maybe your next best option is dumbbell bench press. Ve hani
yine de bench press benzeri bir şey yapmak istiyorsunuz ve belki de bir sonraki en iyi opsiyonunuz dumbbell bench press yapmak. So that one is very easy to understand, but what is more important for all of us as professionals is to understand that we have to have pain-free joint function in order to do the exercise. Hı hı. Hani bu önceki konuştuğumuz daha anlaşılabilir ama bizim kuvvet profesyonelleri için önemli olduğumuz bir şey de egzersiz yapabilmek için sağlıklı bir ekleme sahip olmak. So after we have our program and we understand what every exercise is trying to do, then we do our evaluation for can the joints get into the good pain-free positions. Ya, egzersizimizi seçtik, işte ekipmanı seçtik. Ondan sonra baktığımız şey bu eklemler iyi pozisyona gelebiliyorlar mı? So again, you feel that bench press is the most important thing, but my shoulder hurts when I do the bench press, or if I do my test, my shoulder is painful, so bench press is not a good idea. Yani bench press seçtiniz ve bench press yapmaya başladınız ama baktınız ki omzunuz ağrıyor. Testleri de yaptınız, testlerde de ağrınız var ve bu durumda bench press iyi bir fikir değil. So then after the evaluation, we will lateralize and maybe we can do push-ups off the bench and then my shoulder doesn't hurt anymore. Ve ondan sonra lateralizasyon yapıyoruz ve diyelim ki şınav yaptınız ve baktınız ki omzunuz ağrımıyor. Because if we do push-ups the correct way, we should have upper body push strength. Çünkü eğer doğru bir şekilde şınav çekersek üst vücut itiş çalışıyor oluyoruz. You may not be able to use so much weight or gain the strength as quickly with the push-ups, but they're still similar. The lateralization is trying to get you as close as possible where you are still safe and not making the injury worse. Belki hani şınavla istediğiniz kadar hızlı kuvvetlenemeyebilir veya istediğiniz hızlı progresyonu gösteremeyebilirsiniz. Ama hani bench press'te hala ağrıyan bir omuzla çalışmaktan daha iyi. So in one column, you have your best exercise, but in this column, you may have 5, 6, or 7 different options in case this one is painful or the equipment is not available. You can still always stay on your program. Yani bir tanesinde en iyi egzersiz yapıyorsunuz ama ağrınız var veya işte ekipman yok. Yani diğer lateralizasyon yaparak işte bu 5, 6, 7 farklı egzersizi kullanarak hala programınızda kalabilirsiniz. Now, when we do our evaluation, it is not only pain that is important for us to learn about. Bu lateralizasyonu yaparken bizim için sadece ağrıya odaklanmak yeterli değil. The concepts of evaluation should also be evaluating for mobility and stability. Değerlendirme konseptleri aynı zamanda hem mobilite ve stabiliteyi değerlendirecek şekilde olmalı. Okay, so if we use different models, of course, all joints should have mobility and all joints should have stability. Modele baktığımızda tabii ki de bütün eklemler mobiliteye sahip olmalı ve bütün eklemler stabiliteye sahip olmalı. Some joints need more mobility, some need more stability and control. Bazı eklemler daha fazla mobiliteye sahip olmalı. Bazı eklemler ise daha fazla stabilite ve kontrole sahip olmalı. So sometimes if we go back to the bench press and my elbow only goes this far, but I want it to go here, maybe it's not because of pain, but because my elbow is stiff and now I should lateralize to something else.
Bazen diyelim ki bench press yapacağım. Dirsek mobilitem yeterli değil. Yani sadece bu hizaya geliyor ve daha geriye gitmiyor. İşte eğer yani bu ağrı sebebiyle de olmak zorunda değil. Eklem hareket açıklığım sadece bu kadarsa o zaman yine ben bu hareketi lateralize etmeliyim. So we keep using bench press for the example, but this is for every exercise. We just apply the same thought process for everything that we're doing. Yani bu yine bench press örnek olarak gösteriyoruz ama bu uyguladığımız bütün düşünce prosesini diğer egzersizlerde uygulayabilirsiniz. So when we do the evaluation, we're looking for mobility in all directions. Bu değerlendirmeye bakarken bütün yönlerde mobiliteye odaklanıyoruz. So when we go back to our list of exercises, we already answered the question, what are we trying to accomplish physiologically? Bu egzersiz listemize baktığımızda zaten cevapladık. Fizyolojik olarak egzersizle neyi hedefliyoruz, neyi amaçlıyoruz? But now the next question we have to ask is, what is the ideal joint range of motion to execute that exercise? Bir sonraki sorumuz şu, bu egzersizi yapabilmek için ideal eklem pozisyonu nedir? So once we know what is the good range of motion, then we evaluate, and does the motion link correctly? Ve bir kere iyi bir eklem hareket açıklığını sağladıktan sonra bu hareket doğru yapılıyor mu? Buna bakıyoruz. If the answer is yes, then we train, and we don't necessarily need any lateralizations. But if the answer, I'm sorry. Eğer cevabımız evetse, yani iyi yapılıyorsa bu egzersizde devam ediyoruz ve antren ediyoruz. But if the answer is no, then we're going to pick a different upper body push that does require the same range of motion that the person possesses. Ama eğer cevabımız hayırsa herhangi birine lateralize ediyoruz ve farklı bir hareket seçerek kişinin sahip olduğu hareket açıklığında bir hareket seçiyoruz. So when we look into the mobility, we will categorize the joint 4 different ways. Ve mobiliteye baktığımızda eklemi 4 farklı kategoride sınıflıyoruz. If the mobility and control is good, then the joint is nice. Eğer mobilite ve kontrol iyiyse eklem iyi oluyor. We don't need any lateralizations and regressions. Herhangi bir lateralizasyon veya regresyon yapmak zorunda değiliz. But sometimes the joint acts weird or it acts strange. Ama bazen eklem garip davranıyor. So in some positions, the joint looks nice, but in other positions, it doesn't look nice. It's not good enough. Bazı pozisyonlarda eklem iyi gözüküyor ama bazı pozisyonlarda iyi değil. Yeterli değil yani. Well, if the joint is good in one position, but it's not good in another position, that's weird. That's strange. Eğer eklem bir pozisyonda iyi gözüküyor ama diğer pozisyonda iyi gözükmüyorsa bu garip. That joint is probably demonstrating a stability or control limitation. Ve bu eklem muhtemelen bir stabilite veya kontrol limitasyonu gösteriyor. Okay. Then sometimes the joint is stuck. Bazen de eklem sıkışmış oluyor. So now when we evaluate all the different positions and the joint is the same every time, we say the joint is stuck, and that is a mobility limitation. Ve diğer farklı pozisyonları deniyoruz ve eklem aynı şekilde kötü cevap veriyorsa bu sefer eklemle ilgili bir mobilite problemi var. Okay. And then sometimes the joint is no good. Bazen de eklem hiç iyi değil.
Okay, so no matter if you have the good motion or control, if there is pain, then the joint is no good. Yani eğer hani eklem hareket açıklığın veya pozisyonun iyi olsa bile eğer ağrı varsa bu da iyi değil anlamına geliyor bu hareket. So the joint is good in all positions, is nice, and you don't need the lateralizations and regressions. Eğer bütün pozisyonlarda eklem iyiyse her şey iyidir ve lateralizasyona ihtiyacın yoktur. If the joint is good sometimes, but not in all the positions, or if the joint is not good all the time, or if there's pain, then we need to choose a lateralization. Eğer işte eklem kimi pozisyonlarda iyi, kimi pozisyonlarda iyi değilse veya hiçbir pozisyonda iyi değilse veya işte ağrı varsa o zaman lateralizasyonu seçmeliyiz. When we evaluate for each joint, some joints may be one category, other joints may be different categories. We will look at each joint individually when we evaluate. Ve değerlendirirken her eklemi ayrıca değerlendirmek gerekiyor. Çünkü bazı eklemlerin kategorileri değişebiliyor. And there's many combinations that are possible. Ve bunların yapılabileceği birçok farklı kombinasyon var. So these are the different categories that the joints can fit in as a result of the evaluation. Bunlar eklemin değerlendirmesi sonucu girebileceği farklı kategorileri gösteriyor. So when the joint is nice, we give fitness exercises. Eğer eklem iyiyse biz ona fitness egzersizleri veriyoruz. When the joint is weird, we use the motor control and the stability exercises. Eğer eklem garipse o zaman motor kontrol veya stabilite egzersizleri kullanıyoruz. When the joint is stuck in every position, we will use the mobilization exercises. Eğer eklem bütün pozisyonlarda sıkışmış haldeyse ona mobilite egzersizleri veriyoruz. And when the joint has pain, then we will do the therapy or we evaluate for a medical problem. Yani eğer bir eklem ağrılıysa o zaman terapiye gönderiyoruz ya da medikal problemi değerlendiriyoruz. So those evaluation concepts lead us into the regressions. Bu değerlendirme konseptleri bizi regresyona yönlendiriyor. Okay, so we will regress to exercises that cannot get into the efficient position for the exercise that you want. Ve istediğiniz egzersizde gelemeyen, istediğiniz egzersiz için gerekli pozisyonlara gelemeyen egzersizler için biz regresyon yapıyoruz. Okay, so we may instead of doing bench press, we chose push-ups, but now we're going to choose a shoulder stabilization exercise because that's what our evaluation told us. Yani bench press yapmak yerine şınavı tercih ediyoruz ve bu arada da omuz stabilitesi çalışıyoruz. Çünkü değerlendirmemiz bizi buna yönlendirdi. And if we're going to choose exercises that affect the strategy of how we move, this falls into motor skill acquisition. Eğer istediğimiz sonuca yönlendiren egzersiz seçerken de bu bizi motor beceri kazanımına itiyor. And when we choose exercises or sport drills that will teach us how to learn new movements or how to change our movements, there's 3 different rules that have to be all the time. Ve spor drillleri yaparken veya egzersiz yaparken yeni hareketler öğrenmek için düşünmemiz gereken 3 şey var. Her zaman düşünmemiz gereken. So the first rule is that the person should recognize what they're doing is not efficient.
ilk şey kişinin yaptığı egzersizin etkili, efektif olmadığını fark etmesi. And then when you set up the drill or the exercise correctly, they will start to get better at the exercise. Ve ondan sonra düzeltip düzgün egzersiz verirseniz bu yaptığı egzersize giderek daha iyi olmaya başlayacak. Sometimes it's a very good exercise, but if they don't get better at it, it's not good for motor learning. Bazen egzersiz iyidir ama eğer iyi değilse motor öğrenmede iyi olmadıkları için bu egzersiz kötüdür. So you may be doing something good for fitness, but it doesn't mean you're doing something good for motor learning. Yani fitness için yaptığınız bir şey iyidir ama bu fitness için yaptığınız şey motor öğrenme için iyi olmayabilir. And then the third rule is the best environment to learn is where the patient or the athlete does it on their own with very, very little coaching. Ve üçüncü şey de bir kişi için en iyi olan şey kişinin kendi kendine olduğu veya daha az yönlendirme gereken bir çevredir. So stability, motor control, and motor learning are all the same process. Yani stabilite, motor kontrol ve motor öğrenme hepsi aynı bir süreç. And they all have the same three rules that have to be in place. Ve hepsi bu üç kuralın olması gerekiyor bunları geliştirmek için. We have to recognize the mistake or the error. We have to correct it and do it on our own. Ve bu üç şey, bu egzersiz, ilk önce bu hatayı, bu yanlışı tanımalıyız. Ondan sonra bunu düzeltmeliyiz ve bunu kendi kendimize yapabilmeliyiz. That's for motor learning and stability. Bu motor öğrenme ve stabilite için. But now, sometimes when the joints are stuck, we have to pick different exercises that have a different set of rules. Eğer bir eklem sıkışmışsa bu sefer farklı kuralları izleyen egzersiz yapmamız gerekiyor. The environment to create adaptations in motor skills is different than how you create adaptations in mobility. Yani motor beceri geliştirmek için gereken ortamla mobiliteyi arttırmak için gereken ortam farklı. So this is why it's very, very important to evaluate movement in different positions. Bu sebeple hareketi farklı pozisyonlarda kontrol etmek önemli. Because if you only evaluate in one position, sometimes you will think it's a mobility limitation, but it might really be a motor or stability limitation. Bazen eğer bir şeyde değerlendirirseniz size motor kontrol problemi gibi gelebilir. Ama diğer ortamlarda değerlendirince mobilite olduğunu fark edersiniz. But if the limitation is the same in all the different positions, that's a mobility limitation. Eğer sıkıntı her farklı pozisyonlarda aynıysa eklem hareket açıklığı o zaman sorun mobilite sorunu. So now let's continue to talk about the shoulder as it relates to bench press. Ve şimdi bench press ile alakalı olarak omuzla konuşmaya devam edelim. And in every position that we test in the evaluation, the shoulder doesn't get to far enough. It doesn't get to here. It only goes here. Ve test ettiğimiz bütün pozisyonlarda omuzu sadece belli bir pozisyona kadar getirebildik. Daha geriye alamadık mesela. So when it's stiff, we have to ask and find from the patient or the athlete, do you feel the stiffness here in the front, or do you feel it in the back? This is very important. Yani bu katılığı yani
Bu mobilite problemini fark ettiğimizde sporcuya sormalıyız. Yani bu katılığı, gerginliği önde mi hissediyorsun yoksa arkada mı hissediyorsun? Bu önemli. Because if the mobility stiffness is in the front, where the joint is opening, there is a particular set of exercises for the muscles and the fascia. Eğer yani sorun öndeyse, yani bir açılma ile ilgili problemse, bu zaman kasları ve fasciayı etkilemek için farklı egzersizlerimiz var. But if I try to bring my shoulder this way and I feel it more in the back, there we will use exercises that are more for the joint. Ve eğer sorun arkadaysa, o zaman bu sefer egzersizlerimiz daha eklem için olacak. The exercises for an opening joint mobility problem are not the same as for a closing joint mobility problem. Yani kullanacağımız egzersizler yani eklem açılırken problemi olan bir eklemle eklem kapanırken problemi olan bir eklemde farklı olacak. So again, to do a very, very good movement evaluation will help us choose what are the best regression exercises. Ve iyi bir değerlendirme yapmak bize ileride seçeceğimiz regresyon egzersizi hangisidir? Bu konuda bilgi verir. Sometimes the patient or the athlete, he or she can't tell if it's the front or the back. It just stuck, but there's no stretch and there's no pain. Bazen sporcu size şunu söyler, işte herhangi bir takıntı, gerginlik hissetmiyor veya ağrı da yok ama sadece eklem takılı. That mobility issue may be solved with something like breathing or other types of therapy. Ve bu tarz bir mobilite sıkıntısı da nefes veya başka bir tip tedaviyle çözülebilir. So again, these are three different types of mobility exercises that our evaluation should be able to tell us. Ve bunlar yani değerlendirmemizin bize sağlaması gereken alanlar. So we should know every joint, what is the opening pattern and what is the closing pattern. Yani her eklem için açılma paterni hangisi, kapanma paterni hangisi, bunu bilmeliyiz. So if I bend backwards, I should feel stretch in the front, not pressure in the back. Yani bench press için uzandığımda ön tarafta bir stretch, gerilme hissetmeliyim, arka tarafta hissetmemeliyim. Those are different responses for the regression exercises. Bunlar regresyon egzersizleri için farklı cevaplar oluyor. The third type of regression is that if the person has pain. Ve üçüncü tip regresyon da ağrısı olan bir kişi için yapacağımız regresyon. And there are many, many different types of therapy. And the therapy would help us choose exercises, but they must require very, very good evaluation. Ve bu kısımda terapideki egzersiz seçimini gerektiriyor. Farklı regresyonlar seçebiliriz ama bunun için iyi bir değerlendirme yapmak gerekiyor. So you may have pain with mobility or pain with motor skills type of limitation, but it's very hard to put a set of rules around pain because pain is different for everyone. Yani motor kontrolden kaynaklı bir ağrınız olabilir veya mobilite kaynaklı bir ağrınız olabilir. Bu yüzden ağrı olduğunda biraz daha işler karışıklaşıyor. So if we are effective at choosing the right exercises to improve the limitation, then we go back to the joint being nice and we have good joints to get into the right positions for our fitness. Yani eğer bu iyi olan eklemleri elde ediyorsak
fitness çalışmak için de iyi olan egzersizlere regrese etmiş oluyoruz. In my opinion, that's the whole reason of why we do rehabilitation. So you can get into fitness so that you don't have the injury in the first place. Yani bence bütün bu yani terapinin amacı bu ki yeterli fitness'a sahip ol ki ilk başta yaralanmayasın. Okay, so we can. There is no set way to choose exactly which regressions are going to be useful, but there is a set way to evaluate. Yani hangi regresyonu seçmenin daha iyi olacağına dair tek bir belirli bir şey yok ama değerlendirmek için belirli şeyler var. So now the question we will ask ourselves is, how do we get to all these different points for every joint? Şimdi kendimize soracağımız soru şu: her bir eklem için bu noktalara nasıl geleceğiz? Okay. So the evaluation should reflect a series of concepts. Ve bu değerlendirme belli konsept serileri içermeli. So we should start standing in the movement evaluation. The first position is always vertical standing. Yani ilk değerlendirmemiz hareket pozisyonu ayakta dururken. And it's also going to be one repetition of body weight. Ve aynı zamanda tek tip bir tekrar olacak ve vücut ağırlığıyla olacak. The reason we use body weight is that if they're not successful, then we know it's not because of strength or endurance. Yani yani tek tekrar olma, yani bu vücut ağırlığı olmasının sebebi şu: eğer iyi değilse biliyoruz ki kuvveti veya dayanıklılığı da olmayacaktır bu hareket. So if someone shows mobility limitation, but they're being tested with fatigue, we will not know if the real problem is mobility or they're so tired that they cannot perform your examination. Yani eğer bir kişi yorulursa, diyelim ki işte sorunun mobiliteden mi yoksa işte sizin değerlendirmeniz sırasında yorgunluktan mı olduğunu anlayamayacaksınız. Okay. So we start there, and if you look good and you demonstrate all of the range of motion, we're good with that pattern. Ve eğer iyiyse ve bütün eklem hareket açıklığını sağlayabiliyorsanız bu paternde iyiyiz. Bu paternle devam ediyoruz. Okay. If you don't have the correct range of motion, we would do the same pattern in different positions. Eğer yeterli eklem hareket açıklığınız yoksa bunu farklı pozisyonlarda yapıyoruz. So, for example, we can use the toe touch from standing. Mesela ayakta dururken parmak ucuna eğilmeyi, öne eğilmeyi kullanabiliriz. So if they can touch their toes and everything looks good, then we move into teaching them how to do deadlift. Mesela eğer ayak parmaklarına dokunmalarını istedik, öne eğildiler, dokunabiliyorlar ve ondan sonra onlara deadlift öğretebiliriz. Okay. But if they can't touch their toes in standing, maybe the next choice is to sit down on the floor with their legs long and then try to touch their toes. Ama eğer ayaktayken öne eğilip ayak parmaklarına dokunamıyorlarsa ikinci bir pozisyon onları yere oturtup ayakları uzunken ayaklarına dokunmalarını istemek olabilir. So if they cannot touch their toes standing, but they can touch their toes sitting, that gives us very, very valuable information. Eğer ayaktayken parmaklarına dokunamıyorlar ama otururken parmaklarına dokunabiliyorlarsa bu bize oldukça değerli bilgi veriyor. So we looked at the same pattern and we got different results. Aynı paterne baktık ve farklı sonuçlar aldık. So we can say that that's weird,
that's a stability and motor control problem. Ve bunun garip olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu stabilite ve motor kontrol problemi. And in this particular example, because we went from standing to sitting, it would be a hip weight-bearing stability problem, because that's the difference between those two positions. Ve burada ayaktan oturur pozisyona geçtiğimiz için burada sorunun kalçanın ağırlık yüklenmesiyle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu pozisyonlarda değişen şey bu oldu. So we should choose the regression from the deadlift to something that is weight bearing in the hip and improve stability. Ve regresyonu bu şekilde seçmeliyiz. Yani deadlift'ten kalça stabilizasyonunu arttıracak şekilde bir egzersiz seçmeliyiz. Another option that we should be able to fit into our evaluation is to change the stabilization demands. Değerlendirmemizdeki diğer bir nokta stabilizasyon gereksinimlerini değiştirmek. So for instance, someone can stand on one leg, but they're very much balanced problem. Diyelim ki bir kişi tek ayağı üzerine durabiliyor ama belirgin bir denge problemi var. And then you give them a rubber band to push down. So it's not hard to hold on, but they use the rubber band to create muscle contraction. Ve sonra onlara çekmeleri için bir bant veriyorsunuz, lastik bant ve hani bunu kas aktivasyonu için kullanıyorlar. And then they're able to hold the position much longer. Ve sonrasında bu pozisyonu daha uzun süre tutabiliyorlar diyelim. So we would learn that this is not a mobility problem, but this is a stability problem. Bunu öğrendik ki bu bir mobilite problemi değil, bir stabilite problemi. Sometimes when you see the same, we can still suggest it's a mobility problem. Bazen gördüğümüz, hani bazen görüp de hala bir mobilite olduğunu düşündüğümüz şeyler de olabilir. And then another concept is to eliminate joints from the pattern. Diğer bir konsept de bu paternden eklemleri elimine etmek olabilir. So if we look at the body weight squat with the arms overhead, but they don't show enough hip and knee flexion, we have to change positions. Ve diyelim ki vücut ağırlığıyla baş üzeri pozisyonda squat yapıyorlar. Ve diyelim ki kalça ve dizin yeterli iyi pozisyonda olmadığını gördük. And when they're able to lie down on their back and bring their knees up to their chest, we see that the hip and the knee are perfect to do a squat. Ve sırt üstü yatırıp dizlerini karnına çektiğinizde görüyorsunuz ki kalça ve diz squat yapmak için mükemmel bir pozisyonda, mükemmel bir yetenekte. So we're going to suggest, because we eliminated the ankles from that pattern, now we know, or we have good reason to believe, that the ankles need the exercise, not the hips and the knees. Ve bu paternde squat yaptığını gördüğümüzde şunu düşüneceğiz. Yani olaydan ayak bileklerini çıkardık ve paterni yapabildi. O zaman diyeceğiz ki problem kalça ve dizde değil, ayak bileklerinde. And then the last concept to put into place is active versus passive. Ve diğer bir konsept de aktif veya pasif. If somebody lifts their arm like this after surgery, but then the therapist can move their arm very freely, this is not a mobility problem, it's a motor control problem. Eğer bir kişi ameliyat sonrası işte kolunu diyelim bu kadar kaldırabildi. Eğer fizyoterapist gelip daha yukarı kaldırabiliyorsa bunun bir mobilite problemi olmadığını, motor kontrol problemi olduğunu görüyoruz. But if the person lives like this, and then when the therapist moves them, it still goes like this,
That is a mobility problem. Active versus passive can help us learn what exercises or therapy to choose. Yani eğer işte diyelim ki başka bir kişi de hem aktif hem de fizyoterapistin yardımıyla kolunu aynı seviyeye kadar kaldırabildi. O zaman bu bir mobilite problemi ve bu da seçeceğimiz egzersize değiştiriyor. So here's a very quick example of lateralizations and regressions. You chose your most important exercise first. Bu lateralizasyon ve regresyona bir örnek verelim. İlk önce sizin için en önemli egzersiz seçtiniz. Okay. So you want to do the deadlift, barbell conventional deadlift. Ve deadlift yapmak istiyorsanız barbelle deadlift. The questions that we had to ask after we chose the best exercise was, what is the physiological response from the deadlift? Ve egzersizini seçtikten sonra soracağımız soru şu. Deadlift'ten beklediğimiz fizyolojik cevap ne? The answer is very easy. Posterior chain strength. Cevap kolay. Arka zincir kuvveti. The next question we had to ask is, what joints are important for this movement? Diğer soru, bu hareket için hangi eklemler önemli? So, is the neck moving? No. Boyun hareket ediyor mu? Hayır. The shoulders are down by your side. So they need to be stable, but we do not need shoulder mobility. Yani omuzlar hareket ediyor mu? Omuz mobilitesine ihtiyacımız yok ama omuzlar yan tarafınızda stabil olmalı. Every exercise requires trunk or lumbar stability. Her egzersiz gövde veya lomber stabilite gerektiriyor. I certainly need hip mobility to get into a good hip hinge. Ve iyi bir kalça hincine girebilmek için kalça mobilitesine ihtiyacınız var. I need to have knee mobility to be able to reach down to the bar. Ve bara uzanabilmek için diz mobilitesine ihtiyacımız var. I also need mobility in my ankles to get down to the bar. Aynı zamanda ayak bileğinde de mobiliteye ihtiyacım var. I do not need mobility of the big toe because I'm keeping my foot flat on the floor the whole time. Ayaklarımı bütün süre boyunca yerde tutacağım için büyük baş parmağımda mobiliteye ihtiyacım yok. Now we do the movement evaluation. Şimdi hareket değerlendirmesini yapıyoruz. So in this make-believe case, they do have the hips and they do have the knees, but they don't have the ankles. Diyelim ki bir vaka düşünün ve kalça ve dizini kullanabiliyorlar ama ayak bilekleri yok diyelim. Kullanamıyor. So what do we do? We have to choose a lateralization and a regression. Ve hem bir lateralizasyon seçmeliyiz hem de bir regresyon seçmeliyiz. Ne yapabiliriz? So we go back to the first question, which was the answer of posterior chain strength. İlk soruya dönüyoruz ki onun cevabı posterior zincir kuvvetiydi. What exercise is useful for posterior chain strength but doesn't require ankle dorsiflexion mobility? Hangi egzersiz posterior zincir kuvveti için iyi ama aynı zamanda ayak bileği dorsifleksiyon hareketi gerektirmiyor? There are many exercises, but the one that I'm going to choose here in this make-believe situation is the RDL. Ve burada hani birçok egzersiz var bunu sağlayan ama benim seçeceğim şey RDL olacak. Romanian deadlift, right? Yeah. So, because I don't have to go all the way to the floor, I don't need the flexibility in my ankles, but I can still get very strong. Yani tamamen yere inmediğim için ayak bileklerinde mobiliteye ihtiyacım olmayacak ama gayet güzel bir şekilde kuvvetlenebilirim. So while I'm doing my RDL,
my other exercise for the regression is to use the stick on my calf muscle and practice improving my dorsiflexion. Hı hı. Ve diğer bunu yaparken regresyonumda bir çubuk alıp ayak bileği dorsifleksiyonumu geliştirmek üzerine olacak. So if I don't know how long it takes for different people, but if you work on the ankle dorsiflexion, then you'll go back to the barbell deadlift when you have better mobility in the ankles. Hı hı. Yani bu her kişi için ne kadar süre alır net bilemiyoruz. Ama eğer ayak bileği mobiliteniz iyileşince tekrardan barbell deadlift'e geri dönebilirsiniz. And remember, you pick what you think is the most important exercise for you to use. Ve sizler hani kullanmanız gereken en iyi egzersizin ne olduğuna göre bunu seçiyorsunuz. Somebody says maybe, well, why don't we just do barbell Romanian deadlift all the time? Birisi şunu diyebilir yani, o zaman neden her zaman Romanian deadlift yapmıyoruz ki? You can. You can pick what you believe is the best exercise, and this system will work for all of your exercises. Yapabilirsiniz. Yani sizin için en önemli olan egzersizi seçiyorsunuz. The Romanian deadlift has less demands for joints to have mobility. Romanian deadlift'te eklemler için daha az bir gereksinimi oluyor. But maybe because there's more motion for the deadlift with a barbell off the floor, maybe somebody thinks you'll have more development of strength. Ama belki işte deadlift'te daha fazla hareket olduğu için hani bir kişi için daha iyi kuvvet kazanımı olacağını düşünüyor olabilirsiniz. This system can allow you to pick and choose whatever you like, but always put the patient or the athlete in a good position to succeed. Bu sistem sizin istediğiniz egzersiz seçmenize izin veriyor ama aynı zamanda sporcu veya çalıştığınız kişiyi de iyi bir pozisyonda olmasını sağlıyor. So when you ask the question, when you do your evaluation of what joints are required for success in that lift, you should answer all of these different boxes. Eğer işte bir kaldırış için hangi eklemler gerekiyor diye düşündüğünüzde bu kutulardan hepsine bakmanız gerekiyor. So if I use the example of med ball throw this way, Eğer bu tarafa doğru bir kettlebell fırlatması yapıyorsam, so do I need mobility in the neck? Yes. yani boyunda mobilite ihtiyacım var mı? Evet, var. Do I need thoracic rotation? Yes. Torasik rotasyona ihtiyacım var mı? Evet, var. Do I need stability in the shoulder blades? Yes. Yürek kemiklerinde stabilizasyona ihtiyacım var mı? Var. Do I need mobility in the shoulders? Yes. Omuzlarda mobilite ihtiyacım var mı? Var. Do I need the elbows? Depends how you throw, but not as much as you might think. Yani dirseklerde mobiliteye ihtiyacım var mı? Nasıl fırlattığınıza göre değişir ama düşündüğünüz kadar fazla bir ihtiyaç olmayabilir. Same with the wrists and fingers. You probably don't need significant amount of mobility or stability there. El bileği ve parmaklar için de bu şekilde. Hani belirgin bir mobility veya stabiliteye ihtiyacınız yok aslında. Do we need lumbar stability? Yes. Lomber stabiliteye ihtiyacımız var mı? Var. Do we need hip rotation mobility? Absolutely. Kalça rotasyon mobilitesine ihtiyacımız var mı? Var. Do we need mobility of the knees? Maybe not so much. Depends. Dizde mobiliteye ihtiyacımız var mı? Hani bir başka şeylere bağlı olarak değişir. Belki çok yok. And the same with the ankles and the toes, depending how you coach the movement. Ve aynı zamanda nasıl öğrettiğinize bağlı olarak ayak bileği ve
ayak parmağı mobilitesi de, mobilite gereksinimleri de değişir. Okay, so you choose the way you want to coach, and that's how you start to decide what joints are necessary to have good performance by your standards as a coach or therapist. Ve işte sizin standartlarınıza göre hareketteki mobilite ve stabilizasyon ihtiyaçları değişiyor. One way to do this is to use the table and have the person lie down on the table and you do passive testing of all the joints. Bir tanesi, kişiyi masaya yatırırsınız ve bütün eklemler için pasif testleme yaparsınız. Okay. This can take a long time, and we're also going to miss any opportunities to find if it's a motor pattern, motor control problem. Bu hem çok uzun zaman alacaktır, hem de eğer problem bir motor kontrol problemi ise bunu göremeyeceğiz bu şekilde. You may also miss some pain problems because there's no compression from being standing. Ve bazı ağrıları da kaçıracaksınız. Çünkü ayakta kalmanın getireceği kompresyonu da bu şekilde yakalayamazsınız. So using the table will get us mobility of every joint, which is good. It will take a long time and we will miss some things. Yani yatırarak bakmak, eklem mobilitesini değerlendirmek için iyi. Ama bazı şeyleri kaçıracağız ve motor kontrolü değerlendiremeyeceğiz. In my opinion, the best way is to use the FMS, because if you use all of these concepts by starting with the FMS, you will find every joint you need for every exercise. Bence FMS'i kullanmak en iyisi. Çünkü eğer FMS'in bu hareketlerini kullandığınızda bütün egzersizler için gerekli olan hareketlere erişiminiz oluyor. So this way is much quicker, but there are many ways to achieve this type of evaluation. Bu sayede daha hızlı oluyor ama hani istediğiniz değerlendirme için yapabileceğiniz bir sürü farklı değerlendirme yolu var. So once you have all the information from the evaluation, then you can decide if you require lateralizations and regressions, and if you do, which ones? Ve bu değerlendirmeden gelen bilgi değerlendirdiğinizde lateralizasyon veya regresyona ihtiyacınız var mı? Bunu göreceksiniz. Hem de hangi egzersize ihtiyaç var? Onu bulacaksınız. So again, the first step is to feel very, very good that this is the exercises that I want to use, but you don't know anything about them yet. İlk adım yine hani kullanmak istediğiniz egzersizleri belirlemek. Diyeceksiniz ki bu egzersizi istiyorum. You do not need permission from anyone to do the exercises that you want to do. We should be able to think of what are the best exercises for this individual to meet their goals. Yani bunu seçmek için birinden onay almanıza gerek yok. Bu kişinin hedeflerine gitmek için en iyi egzersiz hangisi bu kişi için? Then when you write that down, what are the responses that you are trying to achieve from everything you do? Bunları yazdığınızda işte bu egzersiz ile hangi cevapları alacaksınız? Bunu yazmanız lazım. Then what are the joint ranges of motion that you need for every exercise? Ve bu her hareket için hangi eklem açıklığına ihtiyacınız var? Bunu yazıyorsunuz. Then you evaluate. Ve ondan sonra değerlendiriyorsunuz. And then a lot of these answers become very, very clear for when you need lateralizations and regressions. Ve bu değerlendirme sonucunda da ne zaman lateralizasyon ve regresyona ihtiyacınız olacağı çok beliriyor. The lateralization is very simply what you would do instead of something that you want to do. Lateralizasyon kısaca yapmak istediğinizin yerine hangi egzersizi yaptınız? In English, when something is lateral,
is on the same plane next to it. So that's why we choose the word lateralization. İngilizce'de lateralizasyon demek yani aynı düzlemde olan iki şeyin aynı düzlemde olan ama yan yana olan iki şey demek. O yüzden lateralizasyon ismini seçtik. Regression in English is behind. So we choose exercises that help us come back to here. Regresyon ise arkada olan şey demek. Yani tekrardan yukarı gidebilmek için egzersizleri aşağı çekiyoruz. The regression is what you would do to, in effect, fix the problem. Regresyon da problemi düzeltmek için yaptığınız şey. Okay. And then we know that the therapists will probably be better at the regressions and the coaches will be better at the lateralizations. Ve terapistler regresyon konusunda genelde daha iyi oluyor. Antrenörler, koçlar da lateralizasyon konusunda daha iyi oluyor. This is a good system, in my opinion, to have everyone working together. Ve bu da herkesin beraber çalışması için iyi bir sistem. Okay. So that is mainly the end of the presentation for now. Bu şimdilik sunumun sonu oluyor. We're going to do questions and maybe we can translate, but I want to show all of the information that we have is on the website where you can look, and also other videos that are available on SageSpot. But what we do for everyone here today, only for Engines Group, we will do the type of information that he wanted to do the first time when we do this talk. So this is all exercise programming in different forms for training. Ve burada konuştuğumuz bilgileri ve videoları bulabileceğiniz platformlar var. Burada konuştuğumuz egzersizle ilgili daha detaylı bilgileri bulabilirsiniz ve bir sürpriz de var. Engin abi sana bırakacağım burasını açıklamayı. So it's only available for Engines Group, and this is the link you must use for it to be available for you. It's not going to be available for anybody else, only the people that came on today. Bugün buraya gelen kişiler için aktive olacak bir link var. Bu altta yazan link yani quadro olan link. Okay. Sadece bize aktive olacak. And again, this one is about creating the different environments to create unique physiology for any type of sport or weight loss, because you choose the exercises from lateralizations and regressions, and then in the elite performer, it tells you how to organize them. Yani siz kullanmak istediğiniz egzersizleri seçiyorsunuz ve lateralizasyonları ve regresyonları seçiyorsunuz. O da size işte bunu nasıl uyarlayacağınızı gösteriyor. Okay. So is it good to do the translation of the question and answers? If anybody has questions, I will stay on as long as you need. Evet, şimdi sorusu olan varsa soru sorabilirler. Aynı zamanda çeviride yardımcı olabilirim. İsterseniz kendiniz de sorabilirsiniz. İsterseniz de yazıp veya sözler olarak da sorabilirsiniz. Thanks, Charlie. You're very welcome. For the presentation and for the surprise for the people who are here right now. Yeah. So where should I go to to see the questions? Oh, I have to do this one. Stop sharing. There we go. So what, they should put it into the chat? Yeah. I said to them that they can do both, or they can just ask directly, or just write it down in Turkish or English, then I could translate. Perfect. So any questions they want about anything, I'll be happy to answer. Herhangi bir konuyla ilgili bir sorunuz varsa sorabilirsiniz.
Usually it takes time for people to Yeah, Start to ask question. I'm gonna tell my friend Ilyasova that nobody want to ask me any questions. But I think I realize right now that when you say you working with basketball player, you know, basketball is the second sport in Turkey. Yeah, very big sport. Yeah, after than the soccer. So maybe we should do something really special for the basketball strength coach and coaches about the strength training for the basketball player, elite player. Yeah, another time. But the very, very good teams in the Turkish first division. Yeah, actually, in Europe, the team is good, but when you compare to the NBA, so it's not a chance. It depends. It depends it depends the rules of the game. Yeah. But what is the very good team in Turkey? I forget. It's Efes Pilsen won the EuroLeague yeah, this yeah, year in 2 years consecutively. yeah. And Fenerbahce also Fenerbahce is very good. always in Final Four. Fenerbahce and Efes Pilsen is both in Final Four always in last 3 years. Do I say it correctly? Fenerbahce. Fenerbahce. Close. I say it like an American. But anyone can understand from Turkey when you say Fener, when you more to you. But it's important to be respectful. Fenerbahce. Fenerbahce, yes. Okay, what is the question here? Yeah, we have a question. What is the difference between flexibility and mobilization according to your thinking system? So flexibility, every structure on Earth has flexibility. Okay? So Fleksibilite yani esnekliğe gelince dünyadaki her yapı bir esnekliğe sahip. So every structure, like a piece of wood or metal or a tree, everything has flexibility. Her bir işte odun veya bir metal, her şeyin bir esnekliği var, fleksibilitesi var. Is how much force is required to change the shape is flexibility. Yani bir şeyin şeklini değiştirmek için ne kadar kuvvet gerektiği fleksibilite yani esneklik oluyor. And flexibility can be altered by different changes in the environment, such as heat will make some substances more flexible. Fleksibilite ortamdaki, çevredeki bazı değişikliklerle değiştirilebiliyor. Mesela ısı bazı şeyleri daha esnek hale getiriyor. Okay. Mobility is discussing a joint or many joints. It doesn't even have to be for human that can achieve motion with no external force. Mobilite ise bir eklem için veya birçok eklem için, hatta bir insan olmak zorunda bile değil, kuvvet olmadan ne kadar hareket açıklığı kazanabildiği mobilite oluyor. Joint mobility for the human is how much motion exists in the joints with no external load or no external force from the nervous system. İnsandaki eklem mobilitesi için ise bu eklemde ne kadar hareket olabildiği, ki bu hareketin de dışarıdan gelen bir kuvvet gerektirmeksizin olmasını bekliyoruz. So like for my elbow, this is my mobility. Ve benim dirseğim için mesela bu benim mobilitem. Flexibility is a part of mobility, but is not the complete part of mobility. Fleksibilite
mobilitenin bir parçası ama tamamı değil mobilitenin. Is that okay? Is that a good, they understand the answer? Şey oldu mu? Yeah. They say thanks. Okay, very good. Burada lateralizasyonla ilgili ufak bir açıklama daha yapabilir misiniz denmiş ama çok genel bir şey. Eğer aklınızda net spesifik bir soru varsa onu yazın, o şekilde ileteyim bu soruyu. The other question is how much or the facial structures, facial like anatomy trends. Yeah, fascia, yeah. How much help do they contribute? How do they contribute to stabilization, these fascial systems? For example, iliotibial bands. So the fascia is very, very important to have good, when it has a good ability to change its shape, it will carry messages that are complete and of good speed to the brain to create stabilization. So very important, very important. Fasyadaki yapılar oldukça önemli dedi. Çünkü eğer bunlar yapılarını yeterince değiştirebiliyorlarsa ve bu yapıdaki değişiklikleri beyne oldukça hızlı bir şekilde iletebiliyorlarsa bu stabiliteye katkı sağlayacaktır. O yüzden oldukça önemli. Okay. And they write thanks to you. Yeah, that one I know. I can look that one up.